Hola, ¿qué tal amigos y amigas cuberos, cuberas? Vamos a ver en detalle cómo es que hice una armada de 16 segundos con los ojos vendados, que fue más o menos 6 segundos de memorización y 10 de resolverlo. Ahora, esta explicación es muy detallada, puede que si no armas a ciegas no la entiendas del todo, pero si tienes curiosidad, por favor míralo porque vas a aprender uno que otro truco o vas a entender un poco cómo funciona mi razonamiento para que puedas hacer esta hazaña. Esperen un segundo porque también le voy a hablar a los que hablan en inglés. Así que vuelvo con ustedes, hispanohablantes. Hello everybody, so this is Gianfranco here, and we are going to see how I made the 16-second solve in 3x3 blindfolded, and that's the current South American record. So, this video is gonna be really long because I'm gonna explain everything in Spanish, and then, pretty much at the half, I'm gonna go back to you and speak to you in English. So just check the timestamp so you don't waste time, unless you want to practice your Spanish, which is totally fine, okay? Also, I'm gonna be going into really heavy and tiny details, so I hope you like it. If you don't solve blindfolded, it might be a little bit confusing, but you're totally welcome to try to understand how I did this. Anyway, I'm going back to my Spanish people. Just stay there. Bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. Bueno, vamos a comenzar con la explicación de cómo hice esta mezcla de 16.79 segundos. Voy a hacer el scramble en este cubo. Veamos. Listo. Ahora, ¿qué tenemos de especial? Vamos a memorizar las aristas, ¿sí? Vamos a ver que nuestro buffer UF se dirige hacia BL. Y aquí cierra el ciclo. Es decir, estas dos piezas se intercambian, pero están en una orientación distinta. En estos casos, normalmente rompería ciclo, pero aquí hice algo un poco más inteligente. Afortunadamente, con mi visión periférica, mientras mis ojos rastreaban estos stickers, pude notar una pizca de blanco aquí. Y si yo veo esta pieza de esta manera así, para mí esto es sinónimo de este algoritmo, que es uno de los más rápidos que tengo. Entonces, al verlo de esta manera, supe que podía empezar con este algoritmo, UF dB dF. Pero tu pieza debe irse aquí, no hay problema, ¿saben por qué? Porque esto lo puedo hacer al final. Y yo tuve muy buena suerte porque al elegir este como mi primer objetivo, me fui de UF a dB y luego a dF. Y acá tengo la misma situación. Dos piezas que cambian de lugar entre sí y una de las dos con una orientación distinta. Eso para mí significa que aquí se cierra el ciclo, que aquí con dos algoritmos estas cuatro pistas quedan resueltas y debo pasar a un siguiente buffer, que en mi caso es UB. Entonces, déjenme ponerles un poco más claro el ejemplo. Así es. Así se ve. Pueden darse cuenta, solo estas cuatro piezas. Entonces yo lo puedo hacer con un algoritmo y luego dos algoritmos. Perfecto. Entonces ya tenía cuatro piezas resueltas. Pasamos al buffer V. Aquí es muy simple lo que hay que hacer. V, FL, DR. Entonces nada más tengo que aquí hacer un algoritmo y luego continuarlo. UR, RB. Dos algoritmos. Esto se podría ver como esto. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 5. Muy sencillo, ¿no? Dos algoritmos. Obviamente debo conocer este buffer. Pero si lo conozco, no hay problema. Y por último, al terminar aquí, yo sé que aún no terminó todo el cubo, así que voy a mi siguiente buffer. Mi siguiente buffer, si ya está hecho esta pieza, esta pieza, esta pieza, esta pieza, esta pieza, mi siguiente buffer es UL. Entonces en UL yo pude ver un ciclo de UL, FR, LD. Muy simple, un puro. Aquí está. Entonces, en pocas palabras, en 1, 2, 3, 4, 5 algoritmos puedo resolver todas las aristas utilizando los buffers UF, V, UL. Luego, nos vamos a las esquinas.
Y aquí tuve mucha suerte porque es un ciclo muy simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, como ya deben saber, si es que algunos vieron un análisis de mis armadas, yo no voy a ver la parte de atrás para memorizar esquinas. Esto prácticamente está tapado. Entonces yo vería 1, 2. Yo sé que esta pieza va aquí. Y luego yo sé que esta pieza va aquí y que aquí termina mi ciclo. Fueron 3 algoritmos. Fue UFR, LBD, UFL. Después DFL, RFD. Y por último VR, BRD. Y así es como terminé de memorizar el cubo. Ahora, para ejecutarlo, simplemente tendría que hacer lo siguiente. Empezar por las esquinas con este algoritmo, como lo pueden ver aquí. Luego este algoritmo, que es como una A, el cual pueden ver aquí cómo se hace. Así es. Y el tercer algoritmo de las esquinas es un A9, uno muy rápido, que aquí pueden ver cómo se hace. Un movimiento doble. Uy, fue muy rápido, perdón. Voy a hacerlo lento esta vez. Empujamos con este dedo. Y así están las esquinas. Entonces, en las aristas empezamos con el buffer UF. Como les dije, no voy a ir aquí, sino que empiezo con lo rápido. DB, DF, que vendría a ser esto. 4 movimientos. Así, este de 2, empujo y con la otra mano. Pero, alto ahí. Acá tenemos que hacer un paréntesis. El siguiente algoritmo, ¿cómo creen que empieza? Bueno, hay muchas formas de realizarlo. El siguiente algoritmo, aquí está. El siguiente algoritmo se puede realizar con D2. D2, M. Y continuamos el A9. ¿A qué voy con esta explicación? Que podemos cancelar movimientos. Podemos hacer el primer algoritmo y en realidad ni siquiera tendríamos que hacer D2. Estos dos algoritmos se pueden cancelar de esta manera, como lo van a ver en pantalla. Fíjense, básicamente parece un solo algoritmo. Y de esa manera hicimos 2 algoritmos muy rápidamente. Ahora, si yo no noté ese nivel de cancelación, no voy a presumir algo que no pude hacer. Así que déjenme arreglarlo y ponérselos tal y como yo lo resolví en realidad. Yo lo resolví casi haciendo todo el primer algoritmo. Me parece que aquí es donde me di cuenta que podía cancelar movimientos y regresé. Así es, no fue exactamente esa hermosa ejecución de 8 giros que pude haber hecho. En fin, luego al terminar este giro lo cancelé con el siguiente, que viene a ser este algoritmo. Aquí también pude cancelar el siguiente con un giro doble para mi siguiente algoritmo. Por último, aquí cometí otro error. Este estuvo peor. Este es un puro. Es tan sencillo como hacer esto. Pero como no tengo muy reforzado este buffer flotante y mi cabeza estaba flotando mucho por tantos buffers flotantes, cometí el error de empezar con la inversa. Van a poder ver en el video, sobre todo si lo ponen en cámara lenta, que yo empiezo haciendo esto. Afortunadamente me di cuenta que estaba mal y lo corregí. Es más, me parece que aquí mismo lo corregí haciendo un F4. Y luego ejecuté el puro. Y tarán.
8 algoritmos. SAR, South American Record. Okay, it's time to explain you in English how I made 16. So first of all, sorry if you don't understand everything that I said. I'm gonna try to do my best. So first we gotta scramble the cube. This is the scramble, as you can see on the screen. Okay, so first things first, we should memorize how I memorize. So we should start in yellow top, blue front, UF, UFR, main buffers. And we should go, so here, UF, this gotta go to BL, and BL, oh, what a not nice surprise. So we gotta end the cycle in these two pieces. That's not good. We should break into a new cycle, or leave this for a floating case. In this case, fortunately I had like pretty good view overall of the cube in my pickup, so I managed to see this, to spot this, and this is really important. This is really nice. Every time I see this, I can recognize immediately this case. This is like a 0.4 case, so yeah, we should not underestimate this alg, this for mover. So every time I see this, I try to execute it. So I had only two pieces, and I decided to start my execution with UF, DB, DF. Why? Because I could do this at the end of this new cycle. I got lucky. Why? Because this cycle was pretty much the same. Two pieces, the clockwise and counterclockwise orientation didn't match. You see? It's exactly the same as here in UF BL. The buffer doesn't match. So this means that these four pieces can be solved with two algs, and that's what I did. So let me put it right here. So this is how it looks like in two algs. In this case, it's gonna be UF DBDF, and then UF BD LB. Those two algs solve these four pieces. So what's next? Floating. And in my case, I float to UB. UB, here we also got pretty lucky because this is a fast commutator. UB FLDR, and then we keep going, UR RB, and the cycle ends perfect. That's really nice. So we have two algs, and then we have two algs. What's next? Well, I should float here, but this was already solved before. I should go here, but this was already solved. So what's next is UL. So in UL we have a new cycle, and that's UL FR LD. Fortunately, this ends also here. So this means that 1, 2, 3, 4, 5 algs to solve all the edges. Then we move to the corners. In corners, I think we also got lucky because this is just 3 commutators with no tricks, no fancy stuff, just UFR LDB UFL. Next com DFL RDF. Next com UBR BDR. Yep, that's it. So, you know, for this the corners, I don't go and look the B face. My eyes only go like this, and I know for a fact that this is my buffer. So this is where I start my execution. I think the memo was slow, 6 seconds for 8 algs, but that's because in the edges I had to do how can I say this, a lot of power wheel to remember these 3 cycles. I mean, this floating stuff,
because I do this with audio plus visual, so yeah, I had to put a lot of focus, and sometimes that can make my memo slower, but it was worth it, of course. So we start with a 9 mover. Let me show it to you here. I think it's pretty straightforward. It's just like this. Now fast. Then we got the second com. That's like an apron, like this. And I do it with this this finger strip. Yep. Sorry if that was a bit fast. And then the last corner case is a 9 mover that looks like this. Double move, then this. Yep. Now in the edges, so we start with, you know, the fast comb, but here there is an issue. This fast comb and the second comb have a lot of cancellations. It's really big. I mean, we can solve this with 8 moves. Can you believe that? Let me show you here first. Yeah, so it looks like this. First alg is this. Second alg, in my case, is this. If we do it together, okay, got it. Yep, 8 mover. In the reality, I didn't cancel all those moves. So what I did was, I went normally. I think I did M prime. Then I realized the cancellation, so I went back and solved it. Then here I cancel move with UD prime for my next comb. That is just this, to be honest, pretty easy. Oh, sorry, here, yeah. So I cancel move. Here I cancel move again because this is U prime for the 9 mover, and looks like this. You could do wide moves, but I just do R prime in this case. Yep, so cancel move. And then here I made a horrible mistake. I only had to do a pure commutator. That is just it's just this. It's a pure. It's pretty simple. You start with S, but because I don't usually use this buffer, I confused and did the opposite. So I start with LF2. Then I realized my mistake. I am doing the inverse, so I make another F2, an F4. Why not? And then I go back and I do the comb, and that's how I did a 16. So let me know down in the comments what you think, if you like it, if you dislike it, if you have a different alg, if you want me to explain more stuff. So I'm happy to help you. Thanks for watching the video. Share it if you like. And that's it. I'm probably gonna upload a similar video for my sub 10 single interrogatory. See ya.